First question. Uh, which of the following are likely to be present in deep sea water? Options: blue bacteria, blue-green algae, saprophytic fungi, and archaebacteria. Noora, either answer, Nano. What do you think? A, B, C, D. Hello, ma'am. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. പറഞ്ഞോ. ഏതായിരിക്കും ആൻസർ? Ma'am, I guess it's archaebacteria. Yeah, right. Very good. നമ്മുടെ ഡീപ് സീ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രീം ഹാബിറ്റാറ്റ് അല്ലേ? നമ്മുടെ ഡീപ് സീ വാട്ടറിൽ വരുന്നത് ആർക്കിയ ബാക്ടീരിയ ആണ്. ദേ കൻ ലീവ് ഇൻ എക്സ്ട്രീം ഹാബിറ്റാറ്റ്സ്. So archaebacteria are present in deep sea water. All right. Which one of the following is true for fungi? They are autotrophic. They lack a rigid cell wall. They are heterotrophs. They lack a nuclear membrane. Karthik, ഇത് നീ ഏതാണ് ആൻസർ? ടീച്ചർ എ അല്ലടാ. നമ്മുടെ ഫംഗൈ എന്ന് പറയുന്ന ഓട്ടോട്രോഫിക് അല്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫംഗൈ ഇസ് നോട്ട് ഓട്ടോട്രോഫിക്. അവര് they can be heterotrophic. അവര് heterotrophic ആണ്, autotrophic അല്ല. They lack a rigid cell wall. അതും തെറ്റാണ്. They have a cell wall made up of chitin. Answer is option 3. They are heterotrophs എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം. True is 3. They lack a nuclear membrane. അത് തെറ്റാണ്. They are eukaryotes. അപ്പോൾ അവർക്ക് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മെംബ്രെയിൻ റൗണ്ട് ഓർഗനൽസും ഉണ്ട്, വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതും തെറ്റാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 3 ആണ്. They are heterotrophs. All right. Next question. Specialized cells for fixing atmospheric nitrogen in nostoc are. ഇത് ഡയറക്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. മധുബാല, ഇതിന് എന്താ ആൻസർ? റൈറ്റ്, ഹെട്രോസൈറ്റ്സ് കറക്റ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ഫോർ ഫിക്സിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ ഇൻ നോസ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെട്രോസൈറ്റ്സ് ആണ്. അതൊക്കെ ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Important question. All right. 5 kingdom system of classification suggested by R. H. Whittaker is not based on presence or absence of a well-defined nucleus, mode of reproduction, mode of nutrition, complexity of body organization. Lakshmi, ഇത് നീ ഏതാ ആൻസർ? മാം എ ആണോ? എ ആണ്. വെരി ഗുഡ്. എ ആണ്. Presence or absence of well-defined nucleus R. H. Whittaker consider ചെയ്ത ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ അല്ല. ബാക്കി മൂന്നും, മോഡ് ഓഫ് റിപ്രൊഡക്ഷൻ, മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രിഷൻ, കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ, മൂന്നും he considered. So right answer option A ആണ്. All right. Which one of the following fungi contains hallucinogens? A. Morchella, B. Amanita, C. Neurospora, D. Stilago. മിയ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നോ? ഏതാണ് അറിയോ? ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് ആണ്. ഇതിൽ നിന്ന് ഓപ്ഷൻ ബി നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. അമിനിറ്റി നമ്മൾ എവിടെ പഠിച്ച? പോയിസണസ് ഫംഗൈല് നമ്മൾ പഠിച്ച പേരാണ് അമിനിറ്റിയ. ആൻഡ് ഓൾസോ ഓർത്ത് വെക്കുക, അമിനിറ്റിയ കണ്ടെയ്ൻസ് ഹാലുസിനോജൻസ്. ഓക്കെ, അതൊരു പുതിയ പോയിന്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. Next question. Which of the following shows coiled RNA strand and capsomeres? Textbook നന്നായി പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് ഇത് പറയാൻ പറ്റും. അൻസിത ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തേ. ഓപ്ഷൻ ബി ആണോ? അതെ, നമുക്ക് വെരി ഗുഡ്. നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഫിഗർ ഉൾപ്പെടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ടൊബാക്കോ മൊസൈക് വൈറസിന്റെ ഫിഗർ ഉൾപ്പെടെ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണിത്. സോ RNA strand and capsomeres ഉള്ളത് ടൊബാക്കോ മൊസൈക് വൈറസിനാണ്. റൈറ്റ് ആണ്. അടുത്തത് മൊട്ടൈൽ ബാക്ടീരിയ ക്യാൻ മൂവ് ബൈ. എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഹന്ന, ഹന്നയ്ക്ക് ആൻസർ പറയാമോ? എന്തോ? സീലിയ, ഓപ്ഷൻ സി.
അല്ലടാ, തെറ്റാണ്. സീലി അല്ല, ഫ്ലെജല്ലയാണ് ആൻസർ. മൊട്ടൈൽ ബാക്ടീരിയ മൂവ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് ഫ്ലെജല്ല യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. സീലി വരുന്ന പാരമീസ്യത്തിലാണ്. സീലി വരുന്ന പാരമീസ്യം, നമ്മൾ സീലി വരുന്നതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചത് പാരമീസ്യം ആണ്. ആൻഡ് പാരമീസ്യം ബാക്ടീരിയ അല്ല, ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ പ്രൊട്ടിസ്റ്റയാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മൊട്ടൈൽ ബാക്ടീരിയ ക്യാൻ മൂവ് ബൈ ഫ്ലെജല്ലയാണ്. അത് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഓൾറൈറ്റ്, അടുത്തത് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മാച്ചസ് ഇസ് കറക്റ്റ്? ഓൾട്ടർനേരിയ അവരാദ്യം ഇത് ഗ്രൂപ്പ് ആട്ടോ തന്നേക്കുന്നത്. ഡ്യൂട്രോമൈസിറ്റ്സ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആബ്സെന്റ്. മ്യൂക്കർ ആസ്കോമൈസിറ്റ്സ് റിപ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ കോൺജുഗേഷൻ. അഗാരിക്കസ് പാരസിറ്റിക് ഫംഗസ് ബെസിഡിയോമൈസിറ്റ്സ്. ഫൈറ്റോഫോറ അസെപ്റ്റേറ്റ് മൈസീലിയം ബെസിഡിയോമൈസിറ്റ്സ്. ഐറൻ ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ റൈറ്റ്, ഓപ്ഷൻ എ. ഡ്യൂട്രോമൈസിറ്റ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓൾട്ടർനേരിയ. ആൻഡ് അവിടെ ഓൾ ഡ്യൂട്രോമൈസിറ്റ്സിൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആബ്സെന്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടഡ് അല്ല. അതാണ് ഡ്യൂട്രോമൈസിറ്റ്സിന്റെ വേറെ പേരാണ് ഫംഗൈ ഇംപെർഫെക്റ്റ്. സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ആബ്സെന്റ് ഓർ നോട്ട് റിപ്പോർട്ടഡ്. സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി മൂവ്ഡ് ഇൻ ടു ആസ്കോമൈസിറ്റ്സ് ഓർ ബെസിഡിയോമൈസിറ്റ്സ്. വെരി ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം. മ്യൂക്കർ വരുന്നത് ആസ്കോമൈസിറ്റ്സിലല്ല, അപ്പൊ തന്നെ ഈ ഓപ്ഷൻ തെറ്റായി. അഗാരിക്കസ് പാരസിറ്റിക് ഫംഗസ് അല്ല, നമ്മുടെ കോമൺ മഷ്റൂം ആണ്. സോ ഇത് വീണ്ടും തെറ്റാണ്. ഫൈറ്റോഫോറ ബെസിഡിയോമൈസിറ്റ്സിൽ അല്ല വരുന്നത്. സോ വീണ്ടും തെറ്റാണ്. ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് ഇസ് ആബ്സെന്റ്. നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആട്ടോ, ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റൻ. ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് ഇസ് ആബ്സെന്റ് ഇൻ മ്യൂക്കർ, വൗച്ചേരിയ, വോൾവോക്സ്, എനബിന. ഞാൻ പറയാം അബി, ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും പേര് വിളിച്ചോ? അബിയ, ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. അല്ലടാ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് ഇസ് ആബ്സെന്റ് ഇൻ അനബിനയാണ് ആൻസർ. ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് അനബിന ഇസ് എ സൈനോബാക്ടീരിയ. ആൻഡ് സൈനോബാക്ടീരിയയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ദേ ആർ പ്രോകാരിയോട്ടിക്. പ്രോകാരിയോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? They do not have a well-defined nucleus. Clear ആണോ? True nucleus is it's a very good question. നല്ല ക്വസ്റ്റൻ ആണത്. True nucleus is absent in. അപ്പൊ അവരുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ അവർ പ്രോകാരിയോട്ടിക് ആയ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് വരും. കേസ് ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ അവർ അനബിനിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, which is a cyanobacteria അല്ലെങ്കിൽ blue green algae. So cyanobacteria എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോകാരിയോട്ടിക് ആണ്. പ്രോകാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല. ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റൻ. കണ്ടിന്യൂ. 10th question. Which of the following structures is not found in a prokaryotic cell? Is not found. Ribosome, mesosome, plasma membrane, and nuclear envelope. Karthik, ഏതാ ആൻസർ? Teacher C. സി അല്ലടാ, ഇറ്റ് ഇസ് ഡി, ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? പ്രോകാരിയോട്ടിക് സെൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. പ്രോകാരിയോട്ടിക് സെൽ മീൻസ് പ്രോകാരിയോട്ടിക് cell means they do not have a well-defined nucleus. അവർക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല. ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയ ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പും കാണില്ല. ഫസ്റ്റ് നീഡ് ടു ഹാവ് എ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ന്യൂക്ലിയസ്, ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് വേണമെങ്കിൽ. സോ nuclear envelope is not found in a prokaryotic cell. All right, moving to the next question. The imperfect fungi, which are decomposers of litter and help in mineral cycling, belongs to Hanna. In the answer endana? Deuteromycetes. Yes, very good. Option D ആണ് ആൻസർ. ഈ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. imperfect fungi എന്ന് പറയുന്നത് decomposers of litter and help in mineral cycling എന്ന നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അത് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇറ്റ് ഇസ് Deuteromycetes or imperfect fungi. All right, moving on. The structures that help some bacteria to attach to rocks and or to host tissues are membrane, mesosomes, holdfast, rhizoids. Mia, ഏതാണ് ആൻസർ? Option A, ma'am. Membrane. Yeah, right. Yeah, answer is option A. Option A is the right answer. The directed textbook statement on fimbriae as structures that help some bacteria to attach to rocks and or to host tissues. Next, pick out the wrong statement.
Protista have photosynthetic and heterotrophic mode of nutrition. Some fungi are edible. Nuclear membrane is present in Monera. Cell wall is absent in Animalia. Madhubala will tell me the answer. ഏതാണ്? Nuclear membrane is present in. Yeah, right. വീണ്ടും ഒരേ പാറ്റേൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ മൊണേറ. മൊണേറ എന്താണ്? പ്രോക്യാരിയോട്ടാണ്. മൊണേറ പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് ആണ്. പ്രോക്യാരിയോട്സ് ഡോണ്ട് ഹാവ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ്. സോ അവർക്കൊരു ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ പ്രസന്റ് അല്ല. സോ ദിസ് ഷുഡ് ബി ആബ്സെന്റ് ആക്ച്വലി എന്ന ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആവും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. പ്രൊട്ടിസ്റ്റ ഹാവ് ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ആൻഡ് ഹെറ്ററോട്രോഫിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ. നമ്മൾ പ്രൊട്ടിസ്റ്റിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ കണ്ടിരുന്നു അല്ലേ? സം ഫംഗൈ എഡിബിൾ. ഏതൊക്കെയാണ്? ട്രഫിൾസും എഡിബിൾ ആണ്. സെൽ വാൾ ഇസ് ആബ്സെന്റ് ആനിമീലിയ. ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. In which group of organisms the cell walls form two thin overlapping shells which fit together? Euglenoids, dinoflagellates, slimodes, and chrysophytes. Mia, ഏതാണ് ആൻസർ? Chrysophytes. Option D. Yeah, right. ക്രൈസോഫൈറ്റ്സിലെ പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ക്രൈസോഫൈറ്റ്സിൽ ഡൈറ്റംസും ഡെസ്മിറ്റ്സും വരുന്നുണ്ട്. ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ഗോൾഡൻ ആൽഗി എന്ന് വിളിക്കും. ഗോൾഡൻ ആൽഗി. അവർക്ക് സിലിക്ക കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ടു തിൻ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഷെൽസ് ഉണ്ട് സെൽ വാൾസ് ആയിട്ട്, വിച്ച് ഇസ് മെയ്ഡ് സിലിക്ക. നമ്മൾ പിന്നെ പറഞ്ഞു ദേ ഫോം ഡയറ്റമീഷ്യസ് എർത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ട്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ചൂസ് എ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. Urospora is used in the study of biochemical genetics. Morels and truffles are poisonous mushrooms. Yeast is unicellular and useful in fermentation. Penicillium is multicellular and produces antibiotics. Ansita, answer എന്താണ്? Option B. Yes, option B. Morels and truffles poisonous അല്ല, edible mushrooms ആണ്. നമുക്ക് അവരെ കഴിക്കാൻ പറ്റും. സോ edible ആണ്. edible mushrooms. സോ ഇതാണ് തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ബാക്കി എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും ശരിയാണ്. ന്യൂറോസ്പോറിന്റെ ഒരു നമ്മൾ യൂസസിൽ പഠിച്ചിരുന്നു. ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്റ്റഡി ഓഫ് ബയോകെമിക്കൽ ജെനറ്റിക്സ്. ഈസ്റ്റ് യൂണിസെല്ലർ ആണ്. ഫുൾ ഫംഗൈൽ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഈസ്റ്റ് മാത്രമാണ്. ബിക്കോസ് ഓൾ ഓഫ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫംഗൈ മൾട്ടി സെല്ലുലർ. ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ഫെർമെന്റേഷൻ. Penicillium is multicellular and produces antibiotics. മൂന്നും ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ്. All right. 16th question. Which of the following are the most suitable indicators of SO2 pollution in the environment? Conifers, algae, fungi, lichens. Iron. Lichens. Yes, right. All right, lichens. Right, നമ്മൾ ലൈഷൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു. They are good indicators of pollution അല്ലെ? They are good indicators of പൊല്യൂഷൻ. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. യു ഹാവ് ടു ഓൾസോ അഡീഷണലി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അവരെ എസ്പെഷ്യലി SO2 പൊല്യൂഷൻ, എസ്പെഷ്യലി SO2 പൊല്യൂഷൻ അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. Alright, very good. Moving on. Which of the following statements is wrong for viroids? A, they lack a protein coat. B, they are smaller than viruses. C, they cause infection. D, their RNA is of high molecular weight. Naina, answer ഒന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക. നയനക്കറിയോ? നയന പറഞ്ഞ ഒട്ടും ക്ലിയർ അല്ല. ABCD ഒന്നും കൂടെ ട്രൈ ചെയ്യോ? Option C ആണോ? സി ആണോ? അല്ലടാ, ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ. ഓൾറൈറ്റ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ. സോറി, ഓൾറൈറ്റ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ. Their RNA is of low molecular weight ആണ്, high molecular weight അല്ല. അത് ആക്ച്വലി ഡയറക്റ്റ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. Alright, so option D ആണ് ആൻസർ. Moving on to the next question, 18th question. One of the major components of the cell wall of most fungi is chitin, peptidoglycan, cellulose, and hemicellulose.
ഹന്ന ഏതാണ് ആൻസർ? Option A. യാ വെരി ഗുഡ്. ഓപ്ഷൻ എ ചൈറ്റിൻ ആണ് ആൻസർ. ഇവിടെ ഡി ആണ്, എ ആണ്. ഫംഗൈയുടെ സെൽ വാൾ is made up of chitin. All right. 19th question. Which one of the following statement is wrong? Cyanobacteria are also called blue-green algae. Golden algae are also called desmids. Eubacteria are also called false bacteria. And phycomycetes are also called algal fungi. Noora, ഏതാണ് ആൻസർ? Phycomycetes are called algal fungi. അല്ലടാ, തെറ്റാണ്. നമ്മുടെ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ചോദിച്ചത്. ഇതിനകത്ത് റോങ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ബാക്ടീരിയ ഓൾസോ കോൾഡ് ഫോൾസ് ബാക്ടീരിയ എന്നുള്ളതാണ് റോങ്. യു ബാക്ടീരിയന്റെ മറ്റു പേര് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ ബാക്ടീരിയ എന്നാണ്, നോട്ട് ഫോൾസ് ബാക്ടീരിയ. ക്ലിയർ ആണോ? സൈനോബാക്ടീരിയ ഇസ് കോൾഡ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗി, അത് ശരിയാണ്. ഗോൾഡൻ ആൽഗി ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ഡെസ്മിഡ്സ്, അതും ശരിയാണ്. ഫൈക്കോമൈസിറ്റ്സിന്റെ പേര് ആൽഗൽ ഫംഗൈ എന്നാണ്, അതും ശരിയാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Chrysophytes, euglenoids, dinoflagellates, and slime molds are included in the kingdom Monera, Protista, fungi, Animalia. Lakshmi, ഏതാണ്? Protista. All right, ശരിയാണ്, Protista. Chrysophytes, euglenoids, dinoflagellates, slimoid ഒക്കെ വരുന്ന kingdom Protistയിലാണ്. Next question. Which of the following components provides a sticky character to the bacterial cell? Good question ആണ്. Nuclear membrane, plasma membrane, glycocalyx, and cell wall. Iron. Answer അറിയോ? Glycocalyx. Right. Glycocalyx ആണ് provides a sticky character to the bacterial cell wall. നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? നമ്മുടെ cell wall we study there were 3 layers, right? Glycocalyx, then we have capsule and the slime layer. All right, so glycocalyx provides a sticky character to the bacterial cell. It is a good question. Next, viroids differ from viruses in having DNA molecules without a protein coat, RNA molecules with a protein coat, RNA molecules without a protein coat, and DNA molecules with the protein coat. Mia, ഇതിന് ഏതാണ് ആൻസർ? Viroids. Yeah, പറയൂ. Option C. Option C right ആണ്. വൈറോയിഡ്സിന് RNA molecules without a protein coat ആണ് ഉള്ളത്. റൈറ്റ് ആൻസർ ആണ്. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? വൈറോയിഡ്സിന് RNA molecule without a protein coat ആണുള്ളത്. That is the basic definition. Moving on, which among the following are the smallest living cell known without a definite cell wall, pathogenic to plants as well as animals, and can survive without oxygen? Noora, ഏതാണ്? Pseudomonas, Mycoplasma, Nostoc, and Bacillus. Mycoplasma. Right, Mycoplasma. Mycoplasma പറ്റിയുള്ള description ആണ് ഈ തന്ന points. You must know all of them. They are the smallest living cell. They are known without a definite cell wall. They are pathogenic to plants and animals and can survive without oxygen. Can survive without oxygen. Important point. All right, moving on. Organisms living in salty areas are called as methanogens, halophiles, heliophiles, and phytes, and thermoacidophiles. Lakshmi, ഏതാണ് ആൻസർ? Halophiles. കറക്റ്റ് ആണ്. ഹാലോഫൈൽസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ. ഹാലോഫൈൽസ് എന്നാണ് ലിവിങ് ഇൻ സോൾട്ടി ഏരിയാസിന് നമ്മൾ ഹാലോഫൈൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹൈ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ലീവ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ thermoacidophiles എന്നാണ് പറയുന്നത്. All right, 25th question. Naked cytoplasm, multinucleated and saprophytic are the characteristics of Monera, Protista, fungi, and slime molds. Abhiya, ഏതാണ്? Sorry? 25th. Naked cytoplasm, multinucleated and saprophytic are the characteristics of Monera, Protista, fungi, and slime molds. Clear allada? Hello, ma'am. Yeah, para.
കേൾക്കാം, പറ. Slimoles ആണോ? യെസ്, കറക്റ്റ് ആണ്. സ്ലൈമോൾസ് ആണ്. സ്ലൈമോൾസിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് naked cytoplasm എന്ന് വെച്ചാൽ വിത്തൗട്ട് സെൽ വാൾ. വിത്തൗട്ട് സെൽ വാൾ, multinucleated and saprophytic. All right, moving on to next question. A dikaryon is formed when A. Meiosis is arrested. Arrested എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു എന്നാട്ടോ അർത്ഥം. Meiosis is arrested. The two haploid cells do not fuse immediately. Cytoplasm does not fuse, and none of the above. മിയ, ഏതാണ് Option B na. ഓപ്ഷൻ? B. The two Yeah, right. haploid cells. Correct ആണ്. Dikaryon is formed when the two haploid cells do not fuse immediately. അവർ later on അവർ fuse ചെയ്ത് diploid ആവും, but initially they stay in the N+N arrangement, and later stage they will be converted into diploid. Correct ആണ്. All right. Contagium vivum fluidum was proposed by option A. D.J. Venowski, M.G. Bejernik, Stanley, Robert Hooke. മധുബാല, ഏതാണ് ആൻസർ? Option B. ഓപ്ഷൻ B. യാ, കറക്റ്റ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ. Alright, moving on. Association between mycobiont and phycobiont are found in. Easy ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. കാർത്തിക്, ഏതാണ്? C. കറക്റ്റ് ആണ്. ലിച്ചൻസ് ആണ്. മൈക്കോബയോണ്ട് ആൻഡ് ഫൈക്കോബയോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, മൈക്കോബയോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗൽ കോമ്പണന്റിനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്കോബയോണ്ട് എന്നും, ഫൈക്കോബയോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് algal component. All right, moving on. With respect to the fungal sexual cycle, choose a correct sequence of events. Karyogamy, plasmogamy, meiosis, or option B, meiosis, plasmogamy, karyogamy. Option C, plasmogamy, karyogamy, and meiosis. Finally, option D, meiosis, karyogamy, and plasmogamy. നന്ദന, ഏതാണ് ആൻസർ ചെയ്ത? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. അൻസിത, ഏതാണ് ആൻസർ? Option C, plasmogamy, karyogamy, and meiosis. Plasmogamy, karyogamy, and meiosis ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. നമ്മളിന്ന് at the start of the class നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പ്ലാസ്മോഗമി, കാരിയോഗമി, മിയോസിസ് ഈ ഓർഡറിലാണ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇവന്റ്സ്. 30th question. Viruses are non-cell organisms but replicate themselves once they infect the host cell. To which of the following kingdom do viruses belong? Monera, Protista, fungi, and none of this. Iron, ഏതാണ് ആൻസർ? Option B. ഓപ്ഷൻ? None of these. Yeah, none of these. Option D. Correct ആണ്. നമ്മുടെ 5 kingdom classification വന്നപ്പം in the 5 kingdom classification viruses were not included. 5 kingdom classification viruses were not included. That's an important point ആണ്. Moving on. Members of phycomycetes are found in. ഞാൻ ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴേ പറയുന്നത് യു മസ്റ്റ് നോ ദി ഹാബിറ്റാറ്റ്. എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിനും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർലി ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്ന ഹാബിറ്റാറ്റിനെ പറ്റിയാണ്. സോ യു മസ്റ്റ് ഹാവ് എ ഗുഡ് ഐഡിയ അബൌട്ട് ദി ഹാബിറ്റാറ്റ്സ്. Alright, members of phycomycetes are found in aquatic habitats, on decaying wood, moist and damp places, has obligate parasites on plants. Choose from the following options: 1 and 4, 2 and 3, none of this, all of this. Lakshmi, ഏതാണ് ആൻസർ? ഏതാണ്? പറഞ്ഞോടാ. C ആണോ? ഏതാണ്? Option C ആണോ?
അല്ലടാ, ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ആണ്. മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഫൈക്കോമൈസിറ്റ്സ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഹാബിറ്റാറ്റ്സിനും ഗ്രോ ചെയ്യും. aquatic habitats on decaying wood, moist and damp places as obligate parasites on plants. ഇത് നാല് ഹാബിറ്റാറ്റ്സിലും ഗ്രോ ചെയ്യും. Alright. അടുത്തത് diet. It's okay. Diatoms are the chief producers in the ocean, belong to the group Chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds. Ansita, ഏതാണ് ആൻസർ? Chrysophytes. Yeah, right. അത് എളുപ്പമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു. Chrysophytes, all right. 33rd question. The multicellular decomposers belong to the kingdom Monera, Protista, fungi, plantae. നല്ല ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. മിയ, ഏതാണ് ആൻസർ? The multicellular decomposers belong to the kingdom. I'm thinking option C, fungi. കറക്റ്റ് ആണ്. ഫംഗൈ ആവാൻ റീസൺ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സോറി, ഇത് 9 നന്ദനെയാണ് ഡ്രോ ചെയ്തേക്കുന്നത്. എടാ തിരീസ് ആക്ക്. Alright. Okay, continue. Multicellular decomposers. ഇവിടെ multicellular decomposers എന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രത്യേകമായി multicellular decomposers എന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. And that is why it becomes to fungi. Clear ആണോ? You have to നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റനിലെ ഓരോ വേർഡും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. Multicellular decomposers belong to the kingdom fungi. Alright. Next, 34th question. Statement 1. രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ മാതിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യൂഷ്വലി വരാറുള്ളതാണ്. 2021 എക്സാമില് ഈ മാതിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ലോണം റിപ്പീറ്റ്, ഈ ഒരു പാറ്റേൺ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിരുന്നു. Linnaeus classified plants into shrubs, trees, and herbs on the basis of morphological characters. Statement 2. Aristotle divided animals into two groups, anemia and anemia. Okay, ചെറിയൊരു പോയിന്റ്. Anemia means without red blood. Anemia means with red blood. All right. ഇതിന്റെ ആൻസർ കാർത്തിക്, ഏതാണ്? B, no? Only the statement is correct. കറക്റ്റ് ആണ്. വെരി ഗുഡ്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2 മാത്രമാണ് ശരി. ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ പേര് ശ്രദ്ധിക്കുക. ലിനേയസ് അല്ല, അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ആണ് classified plants into tree, shrubs and herbs on the basis of morphological characters. Linnaeus അല്ല. Linnaeus introduce ചെയ്തത് the two kingdom system of classification ആണ്, purely into plants and animals. ഇത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ്. ബിക്കോസ് അനീമിയ മീൻസ് അത് വിത്തൗട്ട് റെഡ് ബ്ലഡ് എന്നുള്ളതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ടേം ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. അനീമിയ മീൻസ് വിത്തൗട്ട് റെഡ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് അനീമിയ മീൻസ് വിത്ത് റെഡ് ബ്ലഡ്. ഓൾറൈറ്റ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. 70 S ribosomes, chromatophores and circular DNA are found in all eukaryotes, all prokaryotes, some prokaryotes, some eukaryotes and some prokaryotes. ഇത് ഞാൻ തന്നെ പറയാം. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ. സം prokaryotes ആണ് ആൻസർ. നോട്ട് എവറിബഡി, സം prokaryotes. Alright. Next. Cyanobacteria do not possess gene recombinations, flagella, plasmids, and pigments. ഇതിന്റെ ആൻസർ നൂറ, ഏതാണ് ആൻസർ? Flagella. Very good. Cyanobacteria do not possess flagella എന്നുള്ളതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Flagella is the right answer. Cyanobacteria do not possess flagella. Cyanobacteria flagella absent ആണ്. Next question is the 37th question. Which of the following is an example of amoeboid protozoans? Trypanosoma, Paramecium, Gonolax, and Entamoeba.
മധുബാല ഏതാണ് ആൻസർ? Entamoeba. കേട്ടില്ലടാ. I'm entamoeba. റൈറ്റ് ആണ്. എന്റമീബയാണ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് അമീബോയിഡ് പ്രോട്ടോസോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റമീബയാണ്. എന്റമീബ ഹിസ്റ്റോളിറ്റിക്ക ഇസ് ആൻ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ പാരസൈറ്റ് ആണ്. എന്റമീബയാണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. 38. Which of the following is used extensively in biochemical and genetic work? Agaricus, Alternaria, Neurospora, and Mucor. Mia, ഏതാണ് ആൻസർ? Option C, ma'am. Neurospora. Right. Option C. Next we have bladderwort and Venus flytrap are examples of insectivorous plants, parasitic plants, nitrogen-rich plants, and aquatic plants. Abia, ഏതാണ് ആൻസർ? Okay. Right. Bladderwort and Venus flytrap examples of insectivorous plants. All right. 40th question. Which of the following is not a viral disease? Option A, AIDS and mumps. Option B, smallpox and herpes. Option C, influenza. And option D, chlorella. ഏതാണ്? Cholera actually. ഹന്ന ഏതാണ് ആൻസർ? Ma'am, option D. Option D. It's a bacterial disease. Viral അല്ല. So answer is option D. 41st question. Dikaryon formation is a characteristic feature of ascomycetes and basidiomycetes, phycomycetes and basidiomycetes, ascomycetes and phycomycetes and zygomycetes. Hanna, ഏതാണ് ആൻസർ? Ma'am, is it option A? ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ഡൈകാരിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള N+N സ്റ്റേജ് ആണ് ഡൈകാരിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡൈകാരിയൻ formation is showed by ascomycetes and basidiomycetes. Next, the bacteria which oxidize various inorganic substances and use the released energy for synthesis of food are called archaebacteria, heterotrophic bacteria, photosynthetic autotrophic bacteria, and finally chemosynthetic autotrophic bacteria. Nura, ഏതാണ് ആൻസർ? Chemosynthetic autotrophic bacteria. Right ആണ്. Chemosynthetic autotrophic bacteria ആണ്. Chemosynthetic autotrophic bacteria will oxidize various inorganic substances. Inorganic ആയിട്ടുള്ള inorganic substances എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നൈട്രേറ്റ്സ് വരും, നൈട്രൈറ്റ്സ് വരും, അമോണിയ വരും, and use release energy for synthesis of food. ഇവരുടെ ഓക്സിഡേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് എന്നുള്ള എനർജിയിൽ നിന്നാണ് ഇവര് ഫുഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത്. കറക്റ്റ് ആണ്. Which of the following statement is not correct for viruses? A, viruses are obligate parasites. B, viruses can multiply only when they are inside the living cells. Viruses cannot pass through bacterial filters, and viruses are made up of protein and DNA or RNA, never both DNA and RNA. Iron, ഏതാണ് ആൻസർ? Option C. Option C, right. Viruses cannot pass through bacterial filters. തെറ്റാണ്. They can pass through bacterial filters. They can ആണ്, cannot അല്ല. So the statement is wrong. 44th question. Which of the following statement is not correct for methanogens? A, they are archaebacteria. They live in marshy areas. Methane is a preferred carbon source. They are present in the guts of several ruminant animals like cows and buffaloes and produce biogas from the dung of these animals. Lakshmi, ഏതാണ് ആൻസർ? Ma'am, D. ഡി അല്ലതാ. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡി ഇസ് റൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. മെഥനോജൻസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇത്. ദേ ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ഗട്ട്സ് ഓഫ് സെവറൽ ruminant animals and produce biogas എന്നുള്ള archaebacteria ശരിയാണ്. They do live in marshy areas. Methane is a preferred carbon source എന്നുള്ള ഫുൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെ തെറ്റാണ്. So the incorrect statement is methane is a preferred carbon source. ബാക്കി മൂന്നും important points ആണ്. They are correct about methanogens. All right. അടുത്ത question 45. Which of the following statement is correct for dinoflagellates? Flagella. A single flagellum lies in the transverse groove between the cell plates. A single flagellum lies in the longitudinal groove between the cell plates.
Two flagella, one lies longitudinally and the other transversely in a furrow between the cell plates. Flagella are absent. മധുബാല പറയൂ. I'm option C. ഓപ്ഷൻ സി കറക്റ്റ് ആണ്. ഡൈനോഫ്ലജല്ലേറ്റ്സിന് രണ്ട് ഫ്ലജല്ല ഉണ്ട്, ഒന്ന് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിലെയും ഒന്ന് ട്രാൻസ്വേഴ്സ്ലിയാണ് ലൈ ചെയ്യുന്ന കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. All right, next question. A symptom not seen in plants due to viruses is mosaic formation, leaf rolling and curling, yellowing, vein clearing, and root knot. Ansita, ഏതാണ് ആൻസർ? Option 4. ഓപ്ഷൻ 4 കറക്റ്റ് ആണ്. റൂട്ട് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സിംറ്റം ഇല്ല, ബാക്കി മൂന്നും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ആണ്. ഓൾറൈറ്റ്, ചൂസ് എ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫ്രം 1 to 4 regarding mycoplasma. Option 1, mycoplasma has no cell wall. Option 2, it is the smallest living organism known. Option 3, it can survive without oxygen. Option 4, it is pathogenic in animals and plants. Option 5, a sort of sexual reproduction occurs in bacterium by adopting a primitive DNA transfer from one bacterium to other. Options only 3, 1, 3 and 5, 1, 2, 4 and 5. Option D, all of the above. Hanna, ഏതാണ് ആൻസർ? All of the above. അല്ലടാ, എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചു നോക്കണം. ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് റോങ്. 3 തെറ്റാണ്. മൈക്കോപ്ലാസ്മ കനോട്ട് സർവൈവ് വിത്തൗട്ട് ഓക്സിജൻ ആണ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ സർവൈവ് ആണ്. യു ഹാവ് ടു റീഡ് ഓൾ ദീസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. അത്രയും കെയർഫുൾ ആയിട്ട് വായിച്ചു നോക്കണം, ഈസിലി കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. They can survive without oxygen ആണ്. മൈക്കോപ്ലാസ്മ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്. Mycoplasma can serve without oxygen. So the answer is option C ആണ്. 1, 2, 4 and 5. Option 3 തെറ്റാണ്. All right. Okay. 48. Read the given statement and answer the question. Identify the correct class of fungi which have all the below given characteristics. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സിന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫംഗൈ ആണെന്ന്. ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫംഗൈ ആണ് എന്നുള്ളത്. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് യൂണിസെല്ലർ ആസ് വെൽ ആസ് മൾട്ടിസെല്ലർ ഫംഗൈ. In multicellular forms, hyphae are branched and septate. Conidiophore produces conidia, which is spores exogenously in the chain. Sexual spores or ascospores produced endogenously in the chain. Fruiting body is called ascocarp. Option A, phycomycetes. Option B, sac fungi. Option C, club fungi. And option D, fungi imperfecti. Lakshmi, ഏതാണ് ആൻസർ? ലക്ഷ്മിക്ക് അറിയോ? No, ma'am. All right. മിയക്ക് അറിയോ? I think it's sac fungi. വെരി ഗുഡ്. സാക് ഫംഗൈ ആണ്. അത് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒന്നും കൂടെ വായിച്ചു നോക്കാം. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് യൂണിസെല്ലർ ആസ് വെൽ ആസ് മൾട്ടിസെല്ലർ ഫംഗൈ. നിങ്ങൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സാക് ഫംഗൈ ഇസ് അനദർ നെയിം ഫോർ ആസ്കോമൈസെറ്റ്സ്. ഇതിനാണ് നിങ്ങൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പേര് പഠിച്ചിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഡയറക്ട്ലി അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡീസ് കോൾഡ് ആസ്കോകാർപ്പ് എന്ന്. ഈ ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മതി. അതും ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെക്ഷൽ സ്പോസ് ആസ്കോസ്പോസ് പ്രൊഡ്യൂസ് എൻഡോജീനിയസ്ലി. വീണ്ടും അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെക്ഷൽ, അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊണീഡിയ എക്സോജീനിയസ്ലി. അവർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അത്ര ക്ലിയർ ആണ്. ആസ്കോമൈസെറ്റ്സ് എന്നുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയായിരിക്കും, ആസ്കോമൈസെറ്റ്സ് ആണ് എന്ന് അറിയായിരിക്കും. പക്ഷെ യു മസ്റ്റ് നോ ദി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നെയിം. ആസ്കോമൈസെറ്റ്സിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നെയിം ആണ് സാക് ഫംഗൈ. വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്, നല്ല ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റൻ. All right, moving on. Theodenia discovered a new infectious agent that was smaller than virus and has the following characters. It causes potato spindle tuber disease. It has free RNA. Molecular weight of RNA is low. Identify the infectious agent. Virus, virions, virion, and mycoplasma. Iron, ഏതാണ് ആൻസർ? Virions. Virions കറക്റ്റ് ആണ്. വീഡിയോസ് ടിയോഡീനിയർ എന്ന് കാണുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക്
മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വീഡിയോസിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന്. ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ടിഒഡിനിയർന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് വീഡിയോസ് എന്നിട്ട് കോസസ് പൊട്ടാറ്റോ സ്പിൻഡിൽ ട്യൂബർ ഡിസീസ്. അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. യു മസ്റ്റ് നോ ദാറ്റ് വീഡിയോസ് കോസസ് പൊട്ടാറ്റോ സ്പിൻഡിൽ ട്യൂബർ ഡിസീസ്. ഇറ്റ് has pre-RNA മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മോളിക്യുലർ വെയിറ്റ് ഓഫ് RNA is low. All right. 50th question. Two kingdom system of classification did not distinguish between all of the four given except photosynthetic and non-photosynthetic, eukaryotes and prokaryotes, plants and animals, unicellular and multicellular. The question ശരിക്കും വായിച്ചു നോക്കണം. What they are asking for. Two kingdom system of classification did not distinguish between all of the given except എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്. All right. കാർത്തിക് ഏതാണ് ആൻസർ? Three plants and Three, correct. Yeah, correct ആണ്. Plants and animals. Two kingdom system of classification did not distinguish between all of the given except എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? അവര് asking എന്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നടത്തിയത്? ഈ ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയത് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ആണ്. സോ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഇസ് എ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. All right. Next question. In which kingdom chemosynthetic organisms are seen out of the 5 kingdoms proposed by Whittaker? Protista, fungi, Monera, plantain. Hanya, ഏതാണ് ആൻസർ? Ma'am, Monera. കറക്റ്റ് ആണ്. മൊണീറയാണ് ആൻസർ. വെരി ഗുഡ്. മൊണീറയാണ്. കീമോസിന്തറ്റിക് ഓർഗാനിസം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിരുന്നു. കീമോസിന്തറ്റിക് ഓർഗാനിസംസ് ആർ സീൻ ഇൻ ദ കിങ്ഡം മൊണീറ ആണ്. ഓൾറൈറ്റ്. Select the incorrect statement. In the 3-domain system, all eukaryotes are placed in single domain. Incorrect ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Plants have cellulosic cell wall. Cell type is prokaryotic in kingdom Monera. Mode of nutrition was not the criteria to classify organisms in 5 kingdom classification. നൂറ ഏതാണ് ആൻസർ? Option 1. അല്ലടാ, ഓപ്ഷൻ 1 is right. 3-domain system എന്ന് പറയുന്നത് 3-domain system is another name for the 6 kingdom classification, and 6 kingdom classification or the 3-domain system എന്ന് പറയുന്നത് Monera is divided into 2 domains. And ബാക്കി 5 kingdoms ഒരുമിച്ച് എല്ലാ യൂകാരിയോട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി 5 kingdom എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ യൂകാരിയോട്സ് ഒരുമിച്ച് ഒരു ഡൊമെയിൻ ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ്. ഇൻ 3-domain system all the eukaryotes ഒരു സിംഗിൾ ഡൊമെയിൻ ആയിട്ടുണ്ട്. all the eukaryotes are placed as a single domain. അത് ശരിയാണ്. Plants have cellulosic cell wall. അത് ശരിയാണ്. സെൽ ടൈപ്പ് ഇസ് പ്രോകാരിയോട്ടിക് ഇൻ കിങ്ഡം മൊണേറ. അതും ശരിയാണ്. മൊണേറ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോകാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഉള്ളത്. സോ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ശരിയാണ്. Mode of nutrition was not the criteria to classify organisms in 5 kingdom classification. അത് തെറ്റാണ്. മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ആണ്. ഓട്ടോട്രോഫിക് ആണോ ഹെറ്ററോട്രോഫിക് ആണോ എന്നുള്ള നോക്കിയിട്ടാണ് 5 kingdom classification ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലെ ഓപ്ഷൻ വന്നത്. സോ ഇത് ശരി, ഇതല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഓൾ റൈറ്റ്. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, ma'am. All right. 53. Kingdom Protista has brought together Chlamydomonas, Chlorella with Paramecium and Amoeba, as they all are heterotrophic, have cell wall, lack cell wall, are unicellular and eukaryotic. Lakshmi, ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ്? അറിയില്ല Ma'am, 1 minute. Okay. Because they have cell wall. അതല്ല, തെറ്റാണ്. ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? അവര് നേരത്തെ കിങ്ഡം പ്രൊട്ടിസ്റ്റ ഹാസ് ബോട്ട് ടുഗെദർ. എന്താണ് കിങ്ഡം പ്രൊട്ടിസ്റ്റ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് they were brought together Chlamydomonas, Chlorella with Paramecium and Amoeba, as they are unicellular and eukaryotic ആണ് ആൻസർ. The direct
ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇത്. ഇതേപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്. ഒരു ഡയറക്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണിത്. Alright. 54. Mark the odd one with respect to methanogens. First option, found in guts of ruminants, responsible for production of methane. Even some of the most harsh habitats have cell wall structure same as other bacteria. Hanna, ഏതാണ് ആൻസർ? Ma'am, option 2. അല്ലടാ, ഓഡ് വൺ ഔട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓഡ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്. ഓഡ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൂട്ടത്തില് ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അല്ലാത്തതെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫൗണ്ട് ഇൻ ഗട്സ് ഓഫ് റുമിനൻസ് ശരിയാണ്. റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മീത്തേൻ ശരിയാണ്. മെത്തനോജൻസ് ഡു പ്രൊഡ്യൂസ് മീത്തേൻ, അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ്. മെത്തനോജൻസ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മീത്തേൻ, അത് ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ലീവ് സം ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഹാർഷ് ഹാബിറ്റാറ്റ്. മെത്തനോജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ കം അണ്ടർ ആർക്കിയ ബാക്ടീരിയ, ആൻഡ് ആർക്കിയ ബാക്ടീരിയ നോൺ ടു ലീവ് ഇൻ സം ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഹാർഷ് ഹാബിറ്റാറ്റ്സ്. They have cell wall structure same as other bacteria എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ്. ആർക്കി ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് അവരുടെ സെൽ വാൾ സ്ട്രക്ചർ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്യൂഡോമോർഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്, which is different from other bacteria. Okay, next question. All of എന്തോ പറഞ്ഞോളൂ. ഈ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ മെത്തനജൻസിന്റെ ബേസിസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനില് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ സിമിലർ വന്നപ്പോ തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതെന്താ അങ്ങനെ? ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ഓർമ്മയില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം. There are archaea bacteria, അത് ശരിയാണ്. They live in, ഈ 44th question അല്ലേ പറയുന്നത്? There are archaea bacteria, അത് ശരിയാണ്. They live in marshy areas, അതും ശരിയാണ്. They are present in the guts of several ruminant animals and produce biogas. ഇവിടെ CH4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീഥേൻ ആണ്. And produce biogas from the dung of these animals, അതും ശരിയാണ്. ഇത് മീഥേൻ ഇസ് എ പ്രിഫേർഡ് കാർബൺ സോഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ്. ഇവിടെ ഓൾറൈറ്റ്, ഓക്കെ, എനിക്ക് മനസ്സിലായി ക്വസ്റ്റ്യൻ. 1 second. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ്? അവര് മീഥേൻ ഇസ് എ പ്രിഫേർഡ് കാർബൺ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേ നോട്ട് റെഫറിങ് ടു ദാറ്റ് അവര് മീഥേൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നല്ല അവര് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അവരിവിടെ പറയുന്ന അവരുടെ കാർബൺ സോഴ്സിന്റെ, അവരുടെ മീഥേൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാർബൺ സോഴ്സ് ആണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മീഥേൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവരുടെ കാർബൺ സോഴ്സ് യൂഷ്വലി CO2 ആണ്, CH4 അല്ല. CH4 എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ഇവരിവിടെ പറയുന്ന മീഥേൻ ആണ് അവരുടെ പ്രിഫേർഡ് കാർബൺ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയി മീഥേൻ ഉണ്ടാക്കാൻ മീഥേൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് തെറ്റാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. മീഥേൻ ഇസ് എ പ്രിഫേർഡ് കാർബൺ സോഴ്സ് എന്നുള്ളത് അവർ പറയുമ്പോൾ മീനിങ് ദാറ്റ് അവർ മീഥേൻ കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. തെറ്റാണ്. അവരുടെ പ്രിഫേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ സോഴ്സ് യൂഷ്വലി CO2 ആണ്. നോട്ട് ഇൻ ഓൾ കേസസ്, ബട്ട് യൂഷ്വലി CO2 ആണ് പ്രിഫേർഡ് കാർബൺ സോഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. CO2 എന്നാണ് അവർ മീഥേൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ പ്രിഫേർഡ് കാർബൺ സോഴ്സ് ഏതാണ്? CO2 ആണ്. അവരുടെ എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതാണ്? മീഥേൻ ആണ്. രണ്ടും രണ്ടാണ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരി. 1 second. They are responsible for the production of methane എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. അവരുടെ എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നത് മീഥേൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ റൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. Alright, 55. All of the following are functions of heterotrophic bacteria except ഉണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കുക. Making curd from milk, fixing nitrogen in legumes, production of antibiotics, fixing atmospheric carbon. അബിയ പറഞ്ഞോളൂ, ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ 4 ശരിയാണ്. Alright. 56. Select the incorrect statement. Kingdom Plantae includes all eukaryotic chlorophyll containing organisms. Life cycle of plants has 2 distinct phases. Kingdom Animalia includes multicellular organisms. Animals store glycogen or starch. Ansita, ഏതാണ് ആൻസർ? Option 4. Option 4 ആണ്. Animals store glycogen or starch അല്ല, ഫാറ്റ് ആണ്. ബാക്കി എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും ശരിയാണ്. സോ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 4th ഓപ്ഷൻ ആണ്. സ്റ്റാർച്ച് അല്ല, ഫാറ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. Mixotropic nutrition is shown by Paramecium, Euglena, Plasmodium, Amoeba. ഹന്ന, ഏതാണ്?
Mixotrophic nutrition is shown by Paramecium, Nucleina, Plasmodium, Amoeba. Plasmodium. അല്ലടാ തെറ്റാണ്. Mixotrophic nutrition is shown by Euglena. Mixotrophic nutrition means having ഒരേ organism തന്നെ showing both autotrophic And heterotrophic. as well as heterotrophic. രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കാണിക്കുന്ന ഓർഗാനിസം യുഗ്ലീനയാണ്. യുഗ്ലീനോഫൈറ്റ്സിൽ വരുന്ന യുഗ്ലീനയാണ്. ഇറ്റ്സ് an important point. Important ആണ്, നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Next one, the famous Irish famine is related to a disease of potato known as late blight of potato, early blight of potato, dry rot of potato, potato strop. ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ഇതിന്റെ ആൻസർ? ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാം. ഇതിന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. നോർത്ത് പോയിന്റ് ആണ്. ഇവിടെ the famous Irish famine is related to a disease. അറിഞ്ഞിരിക്കണം. The Irish famine ഉണ്ടായത് ഡിസീസ് ഓഫ് പൊട്ടാറ്റോ കാരണമാണ്. It was because of the late blight of potato. The disease is known as late blight of potato. ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം, the late blight of potato ആര് കാരണമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? It is an example. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. It was because of Phytophthora belonging to Phycomycetes. And the early blight of potato is because of Alternaria, which belongs to Deuteromycetes. Early blight of potato, late blight of potato, നമ്മൾ മാറിപ്പോകരുത്. നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Late blight of potato is formed because of the Phytophthora in the group Phycomycetes, and early blight of potato is because of Alternaria in Deuteromycetes. All right, and Irish famine ഉണ്ടായത് late blight of potato കാരണമാണ്. All right, 59. The difference between a Red Sea and red tide is. ഇത് again ഞാൻ തന്നെ പറയാം. Red Sea, red tide. Red tide നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. കൊനോലാക്സ് കാരണം the sea appears red. അതിനാണ് നമ്മൾ റെഡ് ടൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി റെഡ് സീ എന്ന് പറയുന്നത് is because of Trichodesmium, erythraeum, which belongs to cyanobacteria. Extra point ആണ്. ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് നിന്നാൽ മതി. റെഡ് സീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ട്രൈക്കോഡെസ്മിയം എരിത്രായം, ഇറ്റ് വാസ് വിച്ച് ഇസ് എ സൈനോബാക്ടീരിയ. റെഡ് ടൈഡ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഗോണോലാക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റെഡ് സീ ആൻഡ് റെഡ് ടൈഡ് ഇറ്റ് ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് cyanobacteria and protista respectively. Cyanobacteria, red sea, and protista, red tide. അത് ഗോണോലാക്സ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. Alright, in the last question, 60th question, the genetic material of the virus includes only RNA, only DNA, RNA and DNA both, RNA or DNA, that is one nucleic acid in a virus. Last question, Karthik Varna. Teacher D. ഏതാണ്? So last option. കറക്റ്റ് ആടാ. ഡി ആണ്. RNA or DNA, that is one nucleic acid in a virus. ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ കാണുള്ളൂ. It won't contain both DNA and RNA possible അല്ല. Only any one is possible.